Dear students, this video is based on the problems of personal accounts, keeping in mind the examination part where they may ask a question from personal accounts for 5 marks. Okay, in section B. So here let's start with illustration 1. Prepare the personal account of Mr. Sagar in the books of Mr. Gopal. ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ 1st October 2012 ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಸಾಗರ್ rupees 6,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಸಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಗರ್. ಓಕೆ, ಸಾಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಗೋಪಾಲ್ rupees 6,000. ಅವನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊತ್ತ 6,000. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ದಟ್ in the Mr. Sagar's account. Okay, that we are debiting in the Mr. Sagar's account on 1st October 2012, rupees 6,000. Okay, next on 4th October 2012, sold goods to him rupees 8,800 and allowed discount rupees 200. Sold goods to whom? Sagar, by Mr. Gopal. Nodi, when we are preparing the personal account problems, keep in mind record only transactions relating to a credit. If any transactions for which the cash is paid to that particular person, you don't need to record it. See why? Here sold goods to him rupees 8,800 and allowed discount rupees 200. ಇದನ್ನೇ ಈಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಿ? ಸಾಗರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಾಗರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇರೋದು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 8,800. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ rupees 200 ಅಂತ. ಏನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ regularly paying the amount of something, a discount will be given to him. Okay, that discount we have to credit that. Okay, discount allowed, we have to credit that. Okay, next, Sagar sold goods to Gopal. Now Sagar has sold the goods to Gopal. Sagar ಇಂದ ಗೋಪಾಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸಾಗರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 5,000. Okay, next, Gopal paid to Sagar rupees 4,000 on 18th. Paid to Sagar is a giver, Gopal is a receiver. Okay, sorry, Gopal is a giver, Sagar is a receiver. So debit the receiver, credit the giver, right? So debit the receiver, Sagar is receiving a cash. Okay, here in sales account Sagar is receiving the goods. In here Sagar is selling the goods, but Gopal is receiving the goods. That's why here it is credited. When it comes to sale, Sagar is receiving the goods. When come to cash, Sagar is receiving the cash in this. So when someone is receiving a cash or goods, that should be debited. If he is giving a cash or goods, that should be credited. Debit the receiver, credit the giver. So here again, Gopal paid Sagar, the transaction is just repeated. Again rupees 4,000. So to cash account rupees 4,000 on 22nd October 2012. So last 30th October 2012, Sagar paid to Gopal. Sagar has paid the amount. Sagar has paid the amount to Gopal. Who is a receiver? Gopal is a receiver. Sagar is a giver. Debit the receiver, credit the giver. Sagar is a giver. Hence we are crediting that cash rupees 100.
Okay, Sagar is a giver. We are crediting that cash rupees 100. So that is what the balance is. If you sum up these balances, the total amount is 22,800. But this side, it is only 5,300. So the difference between the 5,300 and this 22,800 is this 17,500. Okay, that 17,500 we have to show it as the balance carried down. Okay, if the Sagar has made a full settlement and there is any differences is coming, that we would consider that as discount allowed. But here he has not made full settlement. There is some balance still left to be received from Sagar. Okay, for next month onwards, when we go to this October, next we go to November 1st, we show that two balance brought down rupees 17,500 in the month of November. That means that ಇನ್ನು 17,500 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸಾಗರ್ ಇಂದ ಗೋಪಾಲ್ಗೆ. That is to balance brought down. That is the balance which is still pending from Sagar to Gopal. Okay, so this is about the first problem. Next we will move on to the second one. Here, prepare Aparna's account in the books of Suparna on January 2019. First, balance due from Aparna. See, balance due from Aparna means which is pending from Aparna to Suparna. Okay, this book is maintained by Suparna. When you are preparing these personal accounts, you have to assume that you are Suparna. Okay, when the person who is preparing the book, that person is you, anta you have to assume. Then only it will become easier for you to prepare that. Now I am assuming that I am Suparna. Okay, now I am assuming I am Suparna. Now I have maintained an account of Aparna in my books. Okay, Aparna's account I have maintained. On January 1st, 2019, the balance due from Aparna is rupees 60,000. So I, Suparna, still have to receive rupees 60,000 from Aparna. That's why I am debiting that balance rupees 60,000. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅಪರ್ಣನಿಂದ ನಾನು ಸುಪರ್ಣಗೆ ಇನ್ನು 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು? 60,000 ರೂಪಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, on 4th, sold goods by Aparna for rupees 15,000 at 10% discount. Now, Aparna has sold the goods. Actually, sold goods by Aparna, it should not be by, it should be two. Okay, here it should be two. Sold goods to Aparna for rupees 15,000 at 10% discount. Assume here I, Suparna, has sold goods to Aparna worth rupees 15,000. Okay, 15,000 worth of books I have sold to Suparna. But when she was buying, I have given her a 10% discount. That is trade discount, which have to be reduced from the gross amount of this 15,000. That we will calculate like this down. The trade discount will be calculated like this. 10%. 10 divided by 100 into on 15,000 rupees is rupees 1,500 is the trade discount. Okay, let's assume that you are buying a shirt in a showroom worth rupees 15,000 is a shirt, and he is saying that I will give you a 10% discount, sir or madam karke. When that seller in the store, he is giving you a 10% discount, for how much you are going to buy the shirt? 13,500, right? That means the gross price of that books are 15,000
minus the trade discount of 1500, we receive 13,500. That should be debited in the books of Aparna. Okay, sold goods to Aparna, that should be debited in the books of Aparna. Next, next goods returned by Aparna, rupees 1500 gross. The goods which we had sold to her, Aparna, has been returned back by her. She has given us goods worth rupees 1500 back. That is written here as a gross. Gross means, like I said here, 15,000 rupees is a gross on which we have to reduce 10%. In the same way, she has given us 1500 rupees gross worth of goods. Now, in that also, again, we have to reduce 10%. Okay, so 1500 means 1500 into 10% is equal to 150 rupees. That we have to reduce from this 1500 rupees. We will get 1350 rupees. We get 1350 rupees. That is a by sales return. Okay, sales return, because here Aparna is giver. Aparna is giving the goods back to us. That's why Aparna is a giver. Okay, that's why we are crediting the sales return. Next, on 11th, received cross check from Aparna for rupees 50,000. Now she has given us a check. She is a giver. Aparna is a giver. Suparna is a receiver. Credit the giver. Okay, so here bank account. Why we are taking bank account? Because she has, it is mentioned here, she has paid the amount worth rupees 50,000 in check. Okay, so here 50,000, we are considering that as a bank account. Next, invoice goods by Aparna. Invoice goods by Aparna, rupees 12,000. So now we have sold the goods to Aparna again. So here it's not by, it's again to. Okay, actually I have replaced by to, that's why it has automatically replaced in this. Invoice goods to Aparna, that should be. We have sold the goods to Aparna. Okay, sold goods to Aparna worth rupees 12,000. We are the seller, means Suparna, I am the seller and Aparna is a buyer. So debit the receiver. She is receiving the goods and I am giving the goods. So she is the, that sales should be debited 12,000. Next, sold goods to Aparna in cash. See, when they say cash, that transaction we are not recording in the books of this personal account. Why? See, when you say sales goods to Aparna in cash, what could be the journal entry you think? Obviously, it is cash account debtors to cash account debtor. Okay, cash account debtor to what? To sales account, right? To sales account. So, are you seeing anywhere here written as Aparna? One is cash account, we are debiting the amount. In another account, that is sales account, we are crediting the amount. Okay, we are not writing anything in the Aparna's account. Why? It is because it's a cash transaction and cash transaction doesn't need to record in a personal account. Okay. Next, on 30th, received cash from Aparna rupees 33,000 in full settlement of her account. On 30th, by cash, we have received, who? Suparna has received from Aparna. That means Aparna is a giver. Aparna is a giver. That's why we have credited that by cash account rupees 33,000. Now, if you total this debit side, you will get 85,500. But when you total this in the credit side, you will not get 85,500. Okay. How much amount you will get is 1,350
plus 50,000 plus 33,000 is equal to 84,350. You will get only 84,350 from these four transactions, but here in your debit side of Aparna's account, there is 85,500. That means there is a difference of 1,150 that we have shown, we have written here to balance that amount. But like previous problem, if we get any differences, here in the previous problem I said it should be written as by balance carried down. But here in this problem, it is not written as by balance carried down, but it is written as by discount account. Why? It is because Aparna has now made a full settlement of rupees 33,000 as on 30th. That means at the end of the month, she had paid the whole amount, whatever was pending from her end. In any way, whole thing was pending from her side was 85,500. Okay, out of which first she returned the goods worth of 1,350, which we have to reduce from this 85,500. Later she paid 50,000 rupees through a check bank, okay, that we received, and later she paid 33,000 rupees we received. Now only 1,150 rupees she has not paid. Why she has not paid? We assume that we have given her a discount. That is a cash discount has been given to her, not a trade discount. This is a cash discount given to Aparna. Cash discount we show it in the personal account, whereas trade discount we don't show it in the personal account. Okay, that we have to reduce here itself while calculating. Okay, that is about that problem 2. Next, problem 3. Problem 3. Prepare a personal account of Mr. Ganesh from the following transaction. On 1st March 2021, debit balance of Ganesh account rupees 11,500. Debit balance means this is a Ganesh account, okay, and debit balance means debtor side. As on 1st March 2021, to balance brought down 11,500 rupees. Yes, I know that you know that. Next, on March 3rd, bought goods from Ganesh. So here we are purchasing the goods, okay, from Ganesh. So Ganesh is a seller, Ganesh is a giver, we are the buyer. So Ganesh, if Ganesh is a giver, what is a rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver, right? Now when we bought the goods from Ganesh, Ganesh is giving goods to us, okay, worth rupees 5,000. So he is a giver, so we need to credit that. But in the purchase account, we will be recording that in a purchase account, purchase by purchases account, rupees 5,000. If you are having any confusion, it is better you prepare an entry. See how what goods from Ganesh rupees 5,000. Purchases account debtors to Ganesh account, right? Purchases account debtors to Ganesh account. That entry you know that. So purchases account debtors to Ganesh account, but here we don't have a purchase account. We will reverse that entry. Ganesh account credited by purchases account. Ganesh account credited by purchase account rupees 5,000. Next, on 2021 March 5th, goods worth rupees 15,000 sold to Ganesh. Sold to him means sold to Ganesh. Sales is on the debit side. We are the giver, Ganesh is a receiver. Okay, debit the receiver. Ganesh is a receiver, so 15,000 rupees debiting. Next, on 9th March 2021, returned goods to Ganesh rupees 1,300 on 9th March. Okay, purchases returns. When purchase return is happening, we are the giver and Ganesh is a
receiver. Okay, whatever the goods we had purchased here worth rupees 5,000 from Ganesh, out of which 1,300 worth of goods is returned back to the Ganesh. Okay, so that purchase return should be debited. Next, receive a bearer check from Ganesh rupees 7,000. So here receive the amount from Ganesh. Bearer check means it is a bank account, not cash account. Okay, received amount from Ganesh rupees 7,000. Ganesh is a giver. We are the receiver. Next, goods worth rupees 2,500 sent back to him on 25th. Okay, so on 25th again for the goods which we had purchased from him. Okay, that 5,000 worth of goods were purchased from him has been returned worth rupees 2,500. Okay, now on 30th March 2021, Ganesh sold goods to us worth rupees 60,000. Again, by purchases account on 3rd March, because Ganesh has sold goods to us. Ganesh is a giver, credit the giver. Okay, purchase returns means we are returning the goods back to the Ganesh. Ganesh is a receiver. That's why we have debited that. Here it is a credit rupees 6,000. On as if you total this side, okay, debit side, you will get 30,300. Okay, whereas here you will not get 30,300. The total of these three, 5,000 plus 7,000 is 12,000 plus 6,000 is 18,000. 18,000 you have got, but the total should be 30,300. The difference of this both, okay, 30,300 minus 18,000 is 12,300. That is written as by balance carried down as on 30th March or 31st March 2021. Why we have not written here as by discount? It is because Ganesh has not made full settlement. If we had made a full settlement, then if there is small minor variations, that we will put into a discount account. But he has not made a full settlement. This amount which is balance from Ganesh will be carried down, brought down to next month to Ganesh account again, to balance brought down, okay, in the month of, let's assume 1st April 2021, 1st April 2021, by balance brought down 12,300 means there is a amount pending from Ganesh. Ganesh ಇಂದ ಇನ್ನು 12,300 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. That is what the meaning is. Okay, later we'll go to the last problem. So here, prepare a personal account of Rahil in the books of Sahil. Now we have to assume I am the Sahil and I have to prepare an account of Rahil. Okay, so on October 1st, balance due to Rahil. See here, in all the previous 3 problems, we have seen balance due from that particular person. But in this problem, specifically, I have given here to show you, if we say balance due to Rahil means ನಮ್ಮಿಂದ ರಾಹಿಲಿಗೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಸಾಹಿಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ರಾಹಿಲಿಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಗರ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೋಪಾಲಿಗೆ ಸಾಗರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ 6,000 ಅಂತ. ಗೋಪಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾಗರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ 6,000 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಪಣ್ಣನಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ 60,000 ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬರೆದ್ವಿ. ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಗಣೇಶ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಹಣ 11,500 ಅಂತ, ಅದು ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಹಣ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್.
Okay, so that is why I have specifically taken this problem to make you guys understand, and you should remember this if in case they ask this kind of problem in the examination. Okay, balance due to Rahil rupees 10,000 means by balance brought down 10,000 rupees. ನಾವು ಇನ್ನು 10,000ದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇದೆ. Okay, next. October 2nd, bought goods from Rahil for rupees 5,000. Discount received rupees 200. ಅಂದ್ರೆ ರಾಹಿಲ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ 2nd October. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ರಾಹಿಲ್ ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಹಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗೀವರ್, ವಿ ಆರ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಓಕೆ, ರಾಹಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗೀವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಹಿಲ್. ಓಕೆ, 4,800 rupees ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವೈ 4,800? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ rupees 5,000 ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಷ್ಟು ಅವ್ನು ನಮಗೆ 200 rupees. ಇಫ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ if we give the discount that should be credited. Okay, we have received the discount here worth rupees 200, that is debited. Next, paid cash to Rahil rupees 4,800. So ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 4,800 rupees. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಿದು 4,800 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಅಪರ್ಣ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 6,000 rupees ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಅಪರ್ಣ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 6,000 ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಪರ್ಣನಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಪೇಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ರಾಹಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 5,000 rupees ಅಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 200 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ 4,800 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಅದ್ರದ್ದು ಹಣನ ನಾವು ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಈಗ 4,800 ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಆನ್ 2nd October ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲವಾಗಿ 3rd October ಅದರ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, we purchased the goods on 2nd October on a credit basis from Rahil. On 3rd October, we paid a cash to Rahil rupees 4,800. That means one day also means credit only. Okay, unless we pay the amount immediately, it is considered as a credit only. Next, October 4th, sold goods to Rahil for rupees 6,000 and allowed a trade discount of rupees 500. ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಸೊ ನಾವು ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ರಾಹಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಹಿಲ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5,500 rupees ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 6,000 rupees ಇಲ್ಲಿ 500 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ 5,500 rupees ಹಾಕಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 5,500 rupees ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ರಿಸೀವ್ಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4th ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹಿಲ್ ₹5,000. ಈಗ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಹಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಗಿವರ್, ವಿ ಆರ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ 4th October 2023 ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ October 5th ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರಾಹಿಲ್ ₹1,000. ಸೊ ಆನ್ October 5th ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಗಿವರ್, ರಾಹಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ರಿಸೀವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ₹1,000. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರಾಹಿಲ್ ವರ್ತ್ ₹1,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹಿಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ ಅವನು, ನಮಗೆ ₹5,000 ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ನಮಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ₹5,000 ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಏನ್ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಆ ಹಣವನ್ನ ಅವನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರಾಹಿಲ್ ₹10,000. ನೋಡಿ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರಾಹಿಲ್, ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹಿಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರಾಹಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ, ₹10,000. ಓಕೆ, ಆನ್ October 7, 2023. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ October 8th ರಾಹಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ₹2,000. ನಾವು ₹10,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ₹2,000 ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂದ್ರೆ Rahil is a giver. Okay, so he is giving the goods back to us worth ₹2,000 on 8th October 2023. Okay, on 9th October 2023 paid cash to Rahil ₹8,000. ನೋಡಿ, paid cash to Rahil. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ರಾಹಿಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು, 8,000 ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ರಾಹಿಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಆನ್ 9th October 2023. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ October 10th ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ರಾಹಿಲ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ₹10,000. ನೋಡಿ, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಾಹಿಲ್ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಾಹಿಲ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹಿಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಹಿಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹಿಲ್ ಹೆಸರು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾನು ಈ 2 ಅಡಿಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕೌಂಟ್, ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ get 29,500 in the debit side of Rahil's account. In the credit side, you will not get that 29,500. When you add all this, okay, 10,000 plus 4,800 plus 5,000 plus 5,000 plus 2,000 is equal to 26,800 ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 29,500 ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 26,800. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 2,700 ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ we have to show that as by balance carried down. by balance carried down ಅಂದ್ರೆ ರಾಹಿಲ್ ಇಂದ ಈಗ ನಮಗೆ 2,700 ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. he has to pay us 2,700 rupees. Next month we will write that on 1st
November 2023 to balance brought down 2,700 rupees. That is how we write it. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 2 times ಬಂದಿದೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವನಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಂತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಅವನೇ ನಮಗೆ 2,700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ರಾಹಿಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದು this is everything about personal account problems. I hope you guys have understood it. Please prepare well. If you have any confusion, feel free to ask me. Okay, thank you.